ọ̀hún ìṣòro ẹyọ kan tó ń bẹ ń bẹ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ ọ̀nà tí a gbé gbà láti ṣiṣẹ́ yẹn àwa ti wá pé kò sí ìṣòro kankan ojútùú ó ti wà fún iléeṣẹ́ OOK Farms àwọn náà ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí tí ẹ̀ láǹfààní láti máa gbọ́ ní dédé àsìkò yìí mú kí n pé ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o ẹ kú dédé àsìkò yìí a kú ìsinmi òní lágbára Ọlọ́run ìsinmi aláyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè pẹ̀ Adébáyọ̀ tí àmìyù ló kọ mi èmi nìkan kọ́ mo sì wá ń bí ẹtìmẹ́ntà àjọ máa ń ṣe tá a jọjọ ṣe lóye ọ̀sẹ̀ tó kọjá tó dùn bí wọ́n mú lálálùmálà ní wọ́n mú ní ti Gẹ̀ẹ́sì ní wọ́n mú ní Yorùbá pọ́nbélé bá tún ṣe dàpọ̀ lónìí nù tí yóò fi dùn tí gbogbo fi kàn sí. Mo kí gbogbo lé o mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin ọmọdé àgbàlagbà èmi ní ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín ẹ̀gbọ́n yín ọmọlára ọmọlẹ́wà. Ẹwà pọ̀ náà lára yín lágbára Ọlọ́run ẹwà Ọlọ́run ò sì ní bàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bá rí wọn gbà ṣíṣe àgbẹ̀rẹ̀ rántí ṣé èyí pé wọ́n ń fún wa ṣé èyí pé wọ́n ń tàn wá kọ́ ẹ̀ pé ó níbì kan tí wọ́n ti ń dọ́gbọ́n sí ẹ lè rí èmi kẹ́ ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lèmi èmi ò dínà ẹ̀ àmọ́ ṣé àgbẹ̀ pọ́nbélé láì ní nǹkan kan tàbí nǹkan kan tí a tún dà pọ̀ mọ́ irinṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe iléeṣẹ́ OK Farms ẹni Ọlọ́run fi wọ́n ṣe olùdarí iléeṣẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n jọ ń tò á débẹ̀ náà àmọ́ kó tó di pé a débẹ̀ nílànà ti Gẹ̀ẹ́sì torí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ń lé a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pòfẹ́sọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ àwọn tó kàwé dáadáa ẹni tí a fẹ́ mú nírọ̀lẹ́ tòní nílànà ti Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ náà kó tó di pé mi náà wàá gbé lédè ti Yorùbá pọ́nbélé káwá tó jọ tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ lẹ̀ nírọ̀lẹ́ tòní kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nírọ̀lẹ́. Èdè Gẹ̀ẹ́sì lèmi sọ kí ló orúkọ tẹ máa ń pe Gẹ̀ẹ́sì yẹn fínrìnfíntín. Okay. So good afternoon everyone again, and especially to all followers of Awake from IG Live that have followed us now to this radio station. Thank you for tuning in. Myself and the rest of the team, we appreciate your love and we do not take it for granted. Yeah, with that being said, today the topic we dealt about last week is what we're having the part 2 today, because the topic is very deep, and the topic is agriculture is suffering due to the ignorance of farmers. What is the excuse of the young and educated farmers, part 2. Now last week we spoke at length the ignorance of farmer. Can ignorance again, àwọn nǹkan àìmọ̀. Thank you. The ignorance of the farmers, especially the generations before our fathers' generation, and the outgoing generation of farmers now. What their ignorance has costed them, and that is now also telling on us, and the things that we can do. But today I would like to touch on what is ignorance and what ignorance does, and how does ignorance affect us from generation to it doesn't even have to be just in agric industry generally, but we stick it to agric today. In the interpretation of ignorance is basically lack of knowledge of information. Lack of knowledge of information. Now it is not just the ignorance that is killing us in this, one of the major things that is killing us in agri sector. It is the effect of or what ignorance does to you, especially when it is a group of people. Ignorance is the reason why you get ignored. And I'll break it down. So you are my son. But you did not know that you have the right to ask me almost anything, and I will give it to you. So you don't ask. Because you did not ask, I don't give. Èyàn wá dúró sójú kan. Ó ní tí Yorùbá máa ń sọ pé àìlè sọ̀rọ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú. But most of the time, it's not about not being able to talk. Ó ń ṣe pé yóò lè sọ̀rọ̀. It's about the fact that pé Olúwa ò tiẹ̀ mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Which is why we have made it one of our mission to enlighten the youth. And I need to say this on the program today. When I say to you, because we got a lot of calls, Ma, my name is Farmer Kini, call from so, I'm 50-something years old, I'm sitting, what do you have for? We are all youth, sir. As long as you are strong.
And you can still work. And you can still work and you have good health, you are youth. Because our fathers or the former generation of farmers have been ignorant to the rights and the opportunities that they possess. They have been ignored by the government and even by their own people. Àwọn tí wọ́n ti torí wọn gan jà gan, àwọn gan ò rí wọn gan bíi pé à ń torí ọjà jà. Ajá níta ló ń jà lẹ́kùlé òun. Because they are ignorance in University of Ibadan is ignorant to the opportunities and the opportunities that is in agriculture, and where, if diligently followed, done, where the opportunities can put him in another 3 years, he decided to start yahoo. Pé ẹ wo nígbà tá a ti kàwé tá a ríṣẹ́ báyìí àgbẹ̀ tẹ́ ń sọ yìí àwo ò ní interest ó wá lọ dúró síbi pé ó ń tẹ fóònù. Àìmọ̀kànmọ̀kàn. Ignorance in this industry is, if we don't deal with it, if we don't change the narrative, this conversation we're having today, we'll be having it in another 20 years. Bàbá kan náà sọ wọ́n ní 20 years tí ẹ pé 5 years. Because we need to change the narrative. We need to people need to have the knowledge of the information, the right information. Everybody, when you say family, it's always problems. Why nobody should look into it? It is ignorance. And it has to stop. It is ignorance that will make a youth to say, okay, I have heard on, because we also got calls. By the way, thank you everybody that's been calling in. Thank you. I'll come to that. And say, I have one plot of land. I feel like planting a banana. Just tell me on the phone how to do it. And I said, no, that is ignorance. Go and learn. Ilẹ̀ yẹn gan ṣé ó ti ẹ̀jẹ̀lẹ̀ tí wọ́n lè gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí? Because people are ignorant, they just believe it's not to farm, it's just to put corn on the ground and it will bring it. It is another form of ignorance. Ṣebí kí nǹkan tí àgbàdo bọ́lẹ̀ ni, ṣé wàá jẹ́ nǹkan tó le ni? Before I give you the mic, imagine if farmers on this are not ignorant of their importance to humanity. No, to we Nigerians or even Yorubas. Imagine real farmers. I'm not talking about I'm a farmer sitting in your office, buying from the market to move to the UK or whatever. I'm talking about real farmers. Àgbẹ̀ gangan tó ń bẹ lórí oko. That are getting their fingers dirty. Imagine they come together in unity and decide that for the next 6 months we will not cultivate anything. Ebi ó pa àwọn èèyàn o. No, will the government not take us seriously? Ebi ó pa àwọn èèyàn. But why can't we do that? Ẹ dákun ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. No, but why can we not? No, you have teachers going on strike. Bẹ́ẹ̀ni. You have doctors going on strike and people dying. They say they are asking for their right because they're not ignorant of their importance to the society. Àwọn tó sì wá tẹ́ pé bí òòso ń jẹ gan ẹni tó jẹ́ dókítà gan kò lè dàgbà. The level of the ignorance when it comes to the agriculture, it is just agriculture in our country and our society is too deep and it spreads across the sector. That's why we need to keep talking about it. It is when we talk about it and people get the right knowledge and information that the narrative changes. And when the narrative starts changing, people will not see somebody like me and say, are you sure? Because ṣe mi tó ń ṣe. Ṣé èpò òun ẹ̀ ń dẹ́mọ́ fún wa. Òun tọ̀ wá ni. It is because people are ignorant to the knowledge of information that is in agriculture sector. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa láti bí ìṣẹ́jú bíi 10 tí a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Ntí àlejò mi àbí kí n pé olùkù mi tí àjọ máa ń ṣètò yìí lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ báyìí. Ntí láǹfààní àti máa sọ fún wa ni pé àìmọ̀kànmọ̀kàn ń kó bá wa àgbẹ̀ púpọ̀. Pàápàá jùlọ àwọn àgbẹ̀ tí ń bẹ lórí oko, àwọn sọ àwọn àgbẹ̀ tó yẹ pé àwa kàn máa ń rà láti tà. Pẹ̀lú mi yóò bá wa gbìn. Èló lẹ fẹ́ ta kíní yìí o. Ó yẹ gbà owó yín rè àwo dẹ̀ ta àwa náà tún rí géènì tiwa. Wọ́n sọ àwọn àgbẹ̀ tó yẹ pé èékánná wọn máa ń dọ̀tí gbogbo ìgbà tọwọ́ bọlẹ̀ pé yes nǹkan tí mò ń mójútó yìí wọ́n ń lo oko lójoojúmọ́. Àìmọ̀kànmọ̀kàn n tí ń kó bá wa n tá àmọ̀ gan wọn àti sọ fún wa o. Àmọ́ n tí wọ́n ń sọ gangan ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa n tí ń kó bá wa ni pé àmọ̀ ẹ̀tọ́ wa gan. Ká bẹ̀rẹ̀ láti bí yùn àmọ̀ pé tí ò bá mọ̀ sí oúnjẹ ebi ó mọ̀ pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá mọ̀ sí oúnjẹ
ọlọ́mọdé àríyàn tíyàn bá mú èèyàn ó kú o kìí ṣe èèyàn ẹyọ kan because oúnjẹ gan tá à ń jẹ sínú wọ́n jẹ́ kó yé wa àwọn onímọ̀ nípa ètò ìlera wọ́n jẹ́ kó yé wa pé oògùn gan ló ń jẹ ẹ rí nínú àwọn tó máa ń ki oríkì oúnjẹ wọ́n á ní iyán ló ń jẹ ọkà lóògùn kẹnu mọ́dìlẹ̀ ní ti gúgúrú ìpápánu gan tá à ń jẹ kò sí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń jẹ yìí àwọn nǹkan tí ń gbìn lóko ni ká wò ó bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti bínú tali oko ẹ̀ ẹ̀yin ẹlẹ́stéètì ẹlẹ́fẹ́ rà bí ilé oko míì tí à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti ń gé àwọn ẹlẹ́stéètì ti rà wọ́n ti ń gé mo fi kan ṣàpẹẹrẹ lọ́sẹ̀ tó kọjá agric là ń pè bẹ́ẹ̀ ńgbà yẹn ní ìsìn ó ti di GRA Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá tí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń ralé kọ́lé síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ oko ni wọ́n fi ń dá nígbà táwa sì kéré tá a máa ń lọ bèmí gán lóko tí wọ́n ń dọ́gbọ́n yọ fèmí náà ń bẹ̀ iṣu la máa ń gbìn bẹ́ẹ̀ ńgbà náà kò sí gbogbo oyún mọ́ ìjọba ò mójútó wa ṣó wá dìgbà tí nǹkan bá tó tán káwa gangan tó mójútó ọ̀rọ̀ ara wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ó tiẹ̀ táwọn bàbá àtìyá tán wà ní oko wọn fẹ́ kíṣẹ́ yìí ó wu àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́. ignorance àìmọ̀kànmọ̀kàn ni. àìmọ̀kànmọ̀kàn iná ló fà á tí iṣẹ́ yìí ò fi wu àwọ̀ because ṣé ẹni tó yẹ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ni bàbá àtìyá fi rán nílé ìwé bàbá àtìyá gan ò fẹ́ kó ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. àìmọ̀kànmọ̀kàn tó wá the ignorance tó ń affect àwọn youth ni pé àwọn òbí wa ti ṣe ayé ìgbà tiwọn lóòótọ́ èyí tíyàn bá lọ́gbọ́n bí wọn àlè lákìsà bí wọn àmọ́ ayé tí wọ́n yàtọ̀ sáyé táwa wà. ayé táwa ojú ti là. ignorance tàwọn ọ̀dọ́ is what we need to curb we need to stop it. As a youth and thank God for technology you have information pé okay what are there is a reason why there is Ministry of Agriculture. Kí ni iṣẹ́ wọn gan. If there is no benefit in it there will not be Ministry of Agriculture. àbí kákulẹ̀ yọ. So you as a youth you need to then educate yourself and take yourself out of that bunch of ignorant people that feels that agriculture is for poor people is for dirty people is for uneducated people. After all there is a whole course of 4 or 5 years in the university to study agriculture. ìtẹ́ à ń fojú kékeré wò bẹ́ẹ̀ sì rè ní Ministry of Agriculture tá à ń sọ yìí commissioner máa ń wà ní state. Minister gan wà ní federal. Minister wà ní federal. Agencies wà lọ́ndà wọn. tán pọ̀ síbẹ̀ àdẹ̀lú àǹfààní tó wà lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ wọn lè mọ̀ ká bọ́jẹ̀tì wa lọ́dọọdún àgbọ̀ wọn ya 15 kìíní kan billion sórí agric àwọn bolówó yẹn ń lọ ná. But because the youths are ignorant they would rather want to have a laptop and do all their rubbish on the laptop fast money you know or what do you other call it heat what is that word. wọ́n fẹ́ sáré jẹ̀gboro. Because of their ignorance it is ignorance and the thing is if we all keep quiet and we don't talk about it they will pass the ignorance like the outgoing generation has passed on to them like you said they too will pass it on and the narrative will never change. àní bàbá tí ó kówó ẹ̀ kalẹ̀ báyìí owó àgbẹ̀ náà ni o owó kòkó owó pákí ẹ̀gẹ́ àgbàdo ó kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ó sì fún ọmọ dẹ̀ lọ iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ girama fásitì ìgbà tó ọmọ yẹn wá fẹ́ wọ yunifásitì bàbá ẹ̀ wá ń sọ fún pé ọmọ yẹn wá nífẹ̀ẹ́ agric gan ó nífẹ̀ẹ́ iṣẹ́ yẹn gan wọ́n ní dádì nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lélẹ̀ bàbá ẹ̀ gangan ló wá ń sọ fún pé dákun o Àjàdí mọ́ gbìyànjú ẹ o àgbẹ̀ ṣó rí pé mi ò change ṣòkòtò ẹyọkan ẹni ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún mo máa ń ra ṣòkòtò. You know why? Because they were ignorant they were not educated they didn't get the right knowledge of the information of the role they play in the society. ẹ mọ̀ worú ẹni tẹ́ ló pè yẹn pé àwọn ní plot of land kan àwọn fẹ́ fi gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí bàbá tí wọ́n ń gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ nínú ibi tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ò lè ti wù tẹ́pẹ́ ìwọ̀nba péréte bóyá wọ́n fi bíi 200,000 wọ́n fi invest wọ́n wá rí bóyá bíi 500,000 300,000 tó yẹ kán rí times 2 million bíi 2 million 3 million kíni ọdún tá a ti ṣe. Which is what brings me to the next thing we're to talk about. If you are let's even leave those that are still not looking to coming into this industry. If you have been hearing my voice or anyone government
and you now want to go into agriculture. Agriculture is as important as medicine. lóògùn tá ń lò. No, as you going to study medicine. Okay, pé èèyàn ń wọnú èèyàn fẹ́ lọ ka ìwé o ó wá ní iṣẹ́ àgbẹ̀ ló mú àwọn kan wá rò pé èmi fẹ́ máa lọ gbẹ̀mí àwọn èèyàn ńlá ni dókítà mo fẹ́ ṣe nọ́ọ̀sì mo fẹ́ ṣe ó wá wọlé sí ilé ẹ̀kọ́ tí ẹ ti ń kọ́yàn nípa ètò ìlera the same thing ni. Yes, and I'll break it down to you. I don't, in OOK, we still hire agronomists. Those are people that are trained to know how to farm. And one agronomist cannot be an expert in all crops. Ibì kan péré ló gbọ́dọ̀ mọ̀ àbí mẹ́ta. Depending on what your specialty is, just like if you're a medical doctor, they said you are a general practitioner, but also he's taking a course or whatever. He can now also see children, or he can also be a dentist. You know, you have the general knowledge, but not your specialty. It is the same way it is in agriculture. So when you have an agronomist, they will ask you, Mr. Shola, Mr. Shola is cassava and corn. In tó mọ̀ ti ẹ̀ nu ó mà sì kò tẹ́lẹ̀ tí ẹ̀ gí àti kíní bọ́lẹ̀. Which it has his own full training. Àwọn bàbá tí ń ṣàgbẹ̀ yìí ò mọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ. That is why they have been kept where they are, because they were not able to maximize the potential. In tọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ àgàgàrú àwọn ètò yìí báyìí in tọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ nípa Ọlọ́run ti kẹ́ wa o bàbá ti iṣu bọ́lẹ̀ báyìí àbí igi pákí tá a ṣe báyìí pa lórí ebè yọ́yọ́ níbi tí mò ń sọ pé gbà ẹn tó fún èmi lóko lágríkì tí mo ló ti di estate báyìí tó fún èmi lóko ń bẹ̀ mo sì gbá wájú bẹ̀ lọ́sàn yìí dáàdi wálé kọ́lọ̀ wọn fọ̀rùn kẹ́ wọn wọ́n ti kú báyìí kápẹ́ńtà ni wọ́n wá ń ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn mọ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ yẹn láti Èjìgbò ọmọ Èjìgbò ni wọ́n akàndébẹ̀ náà là ń gbé su àmọ́ bóyá lẹ̀ ń mọ wusu akàntì bọlẹ̀ ni àìní ìmọ̀ yìí ń kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀. The lack of knowledge of information is what has killed farmers in Africa for decades. ẹlòmíì ó dẹ̀ ní ṣẹ́rílẹ̀ yìí o àwọn baba ńlá bàbá mi kòkó ni wọ́n fi ń gbìn ntẹ́mi náà ò fi gbìn nù. Meanwhile, maybe the land can actually give him or her both cocoa and one other crop. You don't know. Because why? Ignorance. Àìnímọ̀. So that is why I always like to appeal to people. You have decided to go into agriculture. Get the right knowledge. Don't learn on it. Get the right knowledge. Even if your father has been training you on how to farm since while you were in your mother's tummy, technology and method of farming is improving by the day. Ojoojúmọ́ ní gas. By the day, just like every other technology is improving by the day, the same way. Òótọ́ ni. Ojúmọ́ kan báyìí. It's called mechanized farming. And it is improving by the day. Now our farmers, they will take normal corn seed and cultivate, and they will get what? 3 metric tons per hectare. Meanwhile, you can get as much as 15-14 metric tons on the same 1 hectare of land. Ní téèyàn tí èèyàn rí ọkọ̀ mẹ́ta èèyàn lè rí ọkọ̀ bíi 15. Yeah, that's a better way to say. Èèyàn lè rí ọkọ̀ 15 lórí oko kan tí ẹ sì ń rí ọkọ̀ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni, metric tons. Okay, yeah. You know. So you have to the ignorance and the lack of knowledge of information is so vast that we can't, even if we have part 3, part 4, we can't finish it. We can't be done with this topic. Ẹ wá jọ̀ọ́ mà torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ti fura lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ẹ máa ń dún ní mọ̀ pé ẹni tí ó bá kàn sí wa kó jẹ́ ẹni tó kà tó sì lè sọ ní Gẹ̀ẹ́sì. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá tí à ń sọ yìí ọ̀pọ̀ ọmọ míì gan-an wọn kò sí Nàìjíríà mọ́. No, nípa àwọn tá bá kàn sí wa yẹn àwọn tó bá máa wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Kọ́ọ̀sì tá a fẹ́ ṣe. Kọ́ọ̀sì tá à ń ṣe lọ àti ẹ̀dádúró ń lọ every time ni. So ìwọ tó bá lè bá wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́la òde yìí o lè bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tí ó ń bọ̀
èyí tó bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ó lè bẹ̀rẹ̀ lọ́sọ̀. so batch máa yàtọ̀. batch by batch ni àwọn tó bá graduate ló bá graduate, so it's different batches. The courses are continuous. Kò dúró. You know, we are not stopping. Now, what I'm trying to say here is that for those that are listening to me that cannot write or read in English, we are working on trainings for them as well. They should be patient with us. Ẹ fi ọkàn balẹ̀. But not meaning to sound like they are a broken record or something. We need to pay attention to the youths so that the sacrifices and the sufferness they have suffered, they don't pass it on to the next generation. Àwọn ọ̀dọ́, torí ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nísìn Olúwadámiláre Ìlúkù Thomas wọ́n ní àwọn ń wò wá láti Èkìtì. Ẹ wo bọ́lọ̀ ń ṣe kẹ́ wọn lúlú ń tó. Ọlájídé Abigail wọ́n láwọn ń wò wá láti Ìlọ́ra. Wọ́n ọ̀dẹ̀ lè mọ́ kí àwọn irú Ìlọ́ra nísìn wọ́n ní Ìlọ́ra ìlọ́bẹ̀ ilé yan. Àwọn ọbẹ̀ Ọlọ́run fún wọn ní àwọn alẹ̀ tó yẹ pé tí ẹ bá ti nǹkan bọ̀ iṣu tí ẹ bá ti ṣu bọ́lẹ̀ báyìí bàkàtà báyìí ní Ọ̀yọ́. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ọ̀pọ̀ oló bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn sì ń complain wọn ni wọ́n ń dẹran joko wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúró lórí ìyún pé. Tọ́píìkì wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí security ni. Lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Our next topic is going to be on security, so I would not like for us to deviate. Okay. Lórí n tá wá ń sọ lọ pé àìní ìmọ̀. Èmi mọ àwọn àgbẹ̀ kan. Àwọn bàbá kan wà níbi tí mo wà, ilé tí mo wà kí n tó délé yìí. Bàbá kan jẹ́ irú ètò yìí náà ń ṣe. Ìgbà yẹn ni mo ti ní ìfẹ́ sísí ọ̀gbìn wọn ni tí a mi gbogbo ẹ̀yin alákọ̀wé mo fẹ́ sakọ̀wé wọ́n sọ mọ́ láyé àwọn sẹ́ àwọn ò lè ṣiṣẹ́ kí ìjọba fẹ́ gbà wọ́n ṣiṣẹ́ àwọn ò lè ṣe Ọlọ́run lè já wọn ṣe pé torí yóò gbàsìkò àwọn tó bá dàárọ̀ àwọn ò yọjú sóko àwọn ó ti ní táwọn fi máa ń wẹ̀ tẹ̀ àwọn padà lé àwọn lọ sùn táwọn nù wọ́n tó bá ti wá di owó ọ̀rọ̀ lẹ́ àwọn tó padà wá àwọn tó yẹ̀ wò bí tó bá nídìí kàn wá àtúnṣe koríko tó fẹ́ máa jáde ńbẹ̀ àwọn tó àtúnṣe wọ́n ní táwọn ń ṣe nu wọ́n láwọn ò lè láyé gbàṣẹ mo wá nífẹ̀ẹ́ iṣẹ́ ọ̀gbìn náà dáa gan o ọ̀dà èmi náà fẹ́ máa ṣe wọ́n wá kó àwa kan jọ ńgbà náà a lọ sí ìlú kan ìlú yẹn lẹ́yìn ìlú akànlú kan bàbá tí kò ń lu abọ́síkòtò nínú láfta Ayétòrò náà ń pẹ̀lú ní ìpínlẹ̀ Ògùn Yewa North ní sáìdì bẹ̀ àwa lọ sí ìlú wọn kó àwọn àgbẹ̀jọ àpọ̀ gan wọ́n ń jẹ́ kó yí àwa àgbẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn pé àìnímọ̀ ló ń pa wá wọ́n nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa akànlá lóko ni àmọ́ wípé oko yìí gan a kàn ń gbé pákí ń bẹ̀ ni ìrẹsì nìkan ló dáa fún bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn bàbá yìí pọ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn ọ̀nà wo la iléeṣẹ́ OK Farms lẹ́ ń gbà lẹ́ fi wò pé ilẹ̀ yìí o àbẹ́yìn ló kàn wò ni pé ẹja máa gbin ráìsì ń bẹ̀. Thank you very much. This is why I keep saying it and I will keep saying it. Always learn the trade. I was saying to some young girls a couple of years ago that no, auntie, is not a big deal. I'm just going to be weaving hair for people. I said no. What you will understand if you are weaving hair because your mother taught you to weave hair is different from if you go to a salon and learn the same work for 6 months. Bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ò ní irun dídì òun pàtó ọ̀run wa ni. Everything has to be learned. Let alone something as important as agriculture. Go and now there are so many extensions. It's not only OK that is offering training on agriculture. There are other private sectors and even government agencies. Whatever you want to go into, look at us at OK Agribusiness Academy. We have 8 courses. These 8 courses will take you through all the sectors of the agri sector. So we have a course that is on crops like cassava, yam, tomato, that is in that family. Okay. We have a course that is for vegetables. We have a course that is for seed, like corn, soya, millet, and sesame. That there is a course for that. We have a course for how you will process and package these things. We even have a course for documentation and processing for exports.
tó yẹ pé tí èèyàn kàn mójútó lásán ni pé. Each of these courses 1 week. Let's not even say you want to take the 8 courses at once. 8 weeks for you to learn what would be your life career. Something that normally about 15-20 years ago you have to go to uni to learn it for 4 to 5 years. So to answer your question, when you get the right training, no matter whichever of our training you go for, the first thing they will teach you is to understand your land. Láti mọ irú ilẹ̀ gan tó fẹ́ gbìn nǹkan sí. And how you can understand the land. The same way that if you are sick, you go to the hospital, they will tell you, we have to take blood, we need to do test first. You test the land. It's called soil testing. And even that soil testing, there is the local way our forefathers were doing it, that they still do it to date. Tí wọ́n dẹ̀ get it right. Bam. Tí wọ́n máa get accurate. The only difference is that the modern one is more detailed because of all the equipment they are using. But to a very large extent, there is still the native knowledge of how you know that. Otherwise, how do they know those days that ilẹ̀ gẹ́ni o. Ilẹ̀ pákí ni. Ilẹ̀ pákí ni. Bẹ́ẹ̀ ti pákí bọ̀. Ilẹ̀ rice ni ilẹ̀ yìí. That is native knowledge. But now we don't just even rely on native knowledge anymore. Technology has helped us. And that is what will now inform you on what you can cultivate, how you can cultivate it, what sort of fertilizers you need, if at all you need fertilizer, what quantity of this fertilizer is it that you need. Thank you. But all of this, people come here and say, Auntie, just tell me on send voice note. I can't teach you all. How many people do I want to be sending voice note? And moreover, if you run into trouble tomorrow, is it still me you will call? Ìní pé èèyàn ní láti mọ̀, èèyàn ní láti wá ìmọ̀ ni. Very important. Very important. Ẹ já lọ sí òkè lọ́nà ká lọ rí ṣe ìkéde àti ìpolówó ọjà kan sí méjì tí a bá padà dé a wá tẹ̀sọ́wọ́ wájú nírọ̀lẹ́ ẹ̀ tí gbọ́n kankan ẹ̀yin náà ó lè pè wọlé o àwọn tó bá jẹ́ ìbéèrè tí ó wà ní ikùn ọ̀dọ̀ yín ẹ̀yin náà ó lè béèrè nígbà tá a bá padà dé ẹ̀ lẹ́ńbẹ̀ wọn o ẹ kú kalẹ̀. Kò ì pẹ́ o. Iyán àtẹ̀bà ló ń jẹ ilé wa ẹni kò jẹyán á jẹ̀bà tó tutù. ṣebí wọ́n ní ọ̀rẹ́ méjì tó bá dáa wọ́n máa ń finú hanra wọn ni. òótọ́ ni. àwọn ẹja yìí àjọ dà wọ́n sódò lọ́jọ́ kan náà. bẹ́ẹ̀ni. àwọn adìyẹ rẹ ló tún ṣe gọlọtọgọlọtọ yìí. ọ̀rẹ́ mọ dáàmú jìnnà iṣẹ́ ọwọ́ full fat soya òun lórí wọn. ewu atúnú. bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn tán dàmọ̀ náà ti já sí. gbogbo àwọn tán já sí náà ti dàmọ̀. pé full fat soya tá a ti lè ṣe Tayo oil mills gbé jáde. òun gangan ni gbogbo àwọn àgbẹ̀ olóhùn ọ̀sìn tó fẹ́ ṣòwò jèrè. òun gangan ni wọ́n lò nítorí pé ó kún fún èròjà protein àti fat èyí tí ó mú òun ọ̀sìn tètè dàgbà tẹ́sì tún jèrè rẹpẹtẹ fún gbogbo olóhùn ọ̀sìn broiler ẹja àrọ̀ àti gbogbo ohun ọ̀sìn tó kù. full fat soya òun gangan ní kẹ́ẹ̀yàn láàyò. ẹ̀yin lè darapọ̀ mọ́ gbogbo àwọn àgbẹ̀ olóhùn ọ̀sìn àtàlára túntà tó ti wá ń kó nílé iṣẹ́ wa ní kẹ̀tíkẹ̀tí. ìyẹn ní beside sawmill Dogo Road Àpáta Ìbàdàn. ẹ sì tún lè pè wá sórí aago 08034682148 08034682148 full fat soya àyè gbogbo àwọn àgbẹ̀ olóhùn ọ̀sìn. Are you sick and tired of feeding your livestock without no improvement or profit? Worry less as I introduce to you full fat soya. Exactly, that's the name. Full fat soya stand out among all other feeding feeds because it contains best source of protein and fat for livestock, especially for broiler and catfish. That's not all. Full fat soya will also help your livestock to have a rapid weight gain. No dull moment. Also join thousands of poultry farmers, fish farmers and retailers who are already taking advantage and making profit with our full fat soya feeding feed. For more enquiry and purchase, our office is situated beside Sawmill Dogo Road Àpáta Ìbàdàn. You can also call us on 08034682148 08034682148.
Full Fat Soya, the favorite for all livestock farmers. Agribusiness Academy is back again with another agribusiness course session. With the support of the Oyo State Agribusiness Development Agency, OISEDA, our 50,000 naira courses have been slashed to half the price. That is, each course is now 25,000 naira only. This offer is only available to the first 100 persons to apply. All applicants must be residents of Oyo State and be able to read and write in English. Courses run for 5 days with 1 day of field experience. Classes will commence on May 2nd, 2023 and registration ends on April 28, 2023. Our website is ookgroup.ng. Email address info@ookgroup.ng. Office address 60 Dickett House, Ring Road, Ibadan. Telephone +234 7062 315544. WhatsApp +234 81 61 11 2003. At OOK, we farm to live and live to farm. The land is green, it's green, oh, oh. Consider this. Just about everything we live and survive on comes from agriculture. But we are still suffering due to ignorance. For this reason, Awake with OOK Farms will deal with questions, answers, thoughts, and myths concerning the business, the resources, the cooperative, the technology, the education and discoveries in agriculture. So, join us on Solutions 939 FM every Sunday, 5 p.m. to 6 p.m. on Awake with OOK Farms. Stay woke with Awake. The land is green, it's green, oh, oh. The land is green, it's green, can't you see? Auntie, I want to be a doctor when I grow up. Clap for her. Auntie, I want to be a farmer when I grow up. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Kò tí ì pé ìwé kíkọ́ tí ò bá ti sí ọkọ́ ń bẹ̀ pẹ̀lú àdá torí gbogbo ohun tó wù ká mọ̀ pàwátá a dẹ̀ ní ìdóúnjẹ yìí náà ní ṣá èyàn lè gbàgbé ọdún kan kódà bó gbàgbé ọdún kò gbọ́dọ̀ jẹ oúnjẹ kan aṣáàṣínú wá sáwá nǹkan kan fi sẹ́nu ìtorí ẹ̀ ni a fi ń sọ fún yín pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣe kókó ó ṣe pàtàkì àwọn èèyàn dẹ̀ ń ẹjẹ́ ń lò lóhùn táwọn ọmọ ìgboro mọ̀ àwọn èèyàn ń káṣá òtún o ìwọ tí o rí tó tẹ́ pé o ṣàfẹ́ ṣiṣẹ́ yìí nìkan tó bá rí ọkọ̀ táwọn àgbẹ̀ ń lò ok èmi ò ní sọ jù tó bá rí ọkọ̀ tí àwọn tó ń wò mí lórí Facebook wọ́n ti rọ́wọ́ mi wàá máa tún bí rẹ̀ pé tell me you must set me up. no mo ń jẹ́ kó yá àwọn èèyàn ni wàá máa bí rẹ̀ pé ẹ̀dùn o iṣẹ́ tèmi náà ń ṣe yìí so èmi àtẹni àjọ park síbi the same respect tí wọ́n ń fún lọ́ọ̀yà ni wọ́n máa fún àgbẹ̀ tó bá ṣe lọ́nà tó tọ́. Let me come in there. You know, just like we were saying earlier, and we're talking about ignorance and what ignorance does to people. You know, it's just like, let me use a typical example. If a prince who was born into a royal home was taken out of a royal home when he was an infant, and he grew up in the trenches, like you guys will say now, you know, he would not walk or carry himself as a prince. That's what ignorance another thing ignorance does to you, because the youth are ignorant of the knowledge of the information in regards to agricultural sector. They don't even know what they have. We are practically working on top of money on a daily basis in Nigeria. We are throwing money away. We don't know it. Exactly, we don't know it. We are ignorant of it, so we're not acting accordingly. But people see me, I walk, my head eye tall, you know, I carry myself accordingly, because the truth is, let's face it, I can never be poor.
No, that's the truth. èmi náà ò ní tòsí. No. Any farmer that knows what he or she is doing. Now, I can't be poor. I may not be able to buy private jets. You understand my point, you know? I may not be able to be bathing in gold, 21 karat or whatnot. But I can't be poor, because what is poverty? I will never be hungry, and I'll never be caught being unable to pay my bills. Because people must eat. èèyàn sá gbọ́dọ̀ jẹun. So it is that ignorance that is killing our youths. àwọn èèyàn ò wá síwájú mi ni. It's torí not pé wọ́n possible. gbọ́dọ̀ jẹun. It is not possible. The volume may reduce, the quantity may reduce, but it's just like when you sell water. You know, people must drink water. So if we really do pay attention and we understand the depth and the wealth that we have in Nigeria, in Africa, that we will also, you will be like that your uncle that says, I cannot do any other job, I can't work as a civil servant, I'll rather be a farmer. He is not an ignorant farmer. He knows exactly what he's doing. ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn míì wà tó yẹ pé bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n wò ó pé táwọn bá gba ọ̀kadà installment tí àwọn ń gùn àwọn máa pawó àwọn máa fọlọ́kadà náà lówó àwọn máa rí nǹkan jẹ táwọn bá ti nǹkan bọ́lẹ̀ ọdún kan ibi ọ̀pá wọn kí èrè oko tó máa jáde. First of all, if you're thinking like that, that is how an ignorant person would think. Let's remember what our topic is. We want to kill the ignorance of our people when it comes to agriculture and change the narrative. Someone that is not an ignorant person will weigh the options. Okay, Okada will give me daily food today. Where that's why we are saying we are facing the youths. Where will I be in another 5 years? Where will Okada put me in the next 10 years? So it's all about what you want for yourself. And that's why I said earlier that today we're facing the youths. So if you want to graduate from Okada to Keke Maruwa in another 5 years, be my guest. It's your life. But if you want a slow, steady growth, that when you're 60, you live in your farmhouse, everything you are consuming is fresh, you don't have high blood pressure, you don't have diabetes, you have a good life, you have a stable income, then you consider what we are saying. It is just as simple and straightforward as that. Please help me to say that in Yoruba, because I know a lot of etí mo bi wọ́n léèrè tí wọ́n sì ń gbìyànjú àti dá mi lóhùn padà torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la fi ọ̀la kankan a fẹ́ ṣe lónìí ká dẹ̀ máa jẹ lónìí wọ́n á bi wọ́n pé ó máa ń tó ọdún kan nígbà míì kéré oko mi ò tó jáde bóyá ẹni tí ó wá fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí wọ́n fẹ́ gbọ́kadà fún tí ọmọ gùn ní ìsọlímẹ́ǹtì tí ọmọ dówó lówó padà wọ́n wá tún ní ilẹ̀ rèé o kódà àwọn ò tiẹ̀ fún ọ ní nǹkan tó fẹ́ tì bọ́lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ wàá máa dáko nínú méjèèjì èwo ni kéèyàn ó mú bẹ̀ wọ́n ní ẹni tó bá fi ọ̀là kankan tó fẹ́ wá kúrò látòrí ọ̀kadà tí ò mọ̀ kan tó rò pé tó ń bá kúrò lórí ọ̀kadà tán kó ní ẹni tí ó mọ̀ gun kẹ̀kẹ́ mọ́rúrà láti bẹ̀ kó bọ́ sórí taxi driver àbí ẹni tí yóò wò pé òkè jẹ́ ń rí mọ́ báyìí tó bá di ọdún tí ń bọ̀ mo mọ̀ pé màá ti dẹni tí yọ̀ mọ́ bọ́ọ̀yàn tí èsì pé mi náà mọ̀ gbà nínú ìtamọ́ kí èsì pé màá mọ̀ sọ pé mo fẹ́ lọ sanwó olówó padà màá ti wà nú àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ téèyàn ó mọ̀ fún tí mọ̀ fún yàn lówó tí èsì pé màá máa gbà lọ́wọ́ èèyàn àbí màá máa retí pé màá mọ̀ lọ dówó ọ̀kadà yìí padà ẹ jẹ́ n sójú òpó ilẹ̀ torí pé mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fẹ́ pè wọlé àmọ́ síwájú kí n tó sójú òpó lẹ̀ iléeṣẹ́ tá ń pariwo tọmọtọmọ tó ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí OOK Farms kí ni àwọn nǹkan tí iléeṣẹ́ yìí ń ṣe lóòótọ́ lódodo mo mọ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ni àmọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ pẹ̀ka gan ẹni tó ń sin nǹkan ẹni tó ń sin ewúro ẹni tó ń sin ẹlẹ́dẹ̀ ẹni tó ń sin ẹran ara iṣẹ́ àgbẹ̀ ni níbo lẹ specialize lé àbí gbogbo ẹ̀ iléeṣẹ́ ìmójútó. I'll try to mix it because of both Yoruba and English because of our time. So at OOK Farms, basically we are into we when you come to our office, which is on Dikat on Ring Road, 60 Dikat House Ring Road, beside Dove Filling Station, because we got a lot of calls, people asking where are you. We are at Dikat House, 60 Ring Road in Ibadan, beside Dove Filling Station. Now we OOK Farms, we say farm to plate. That is where we specialize on. So I'll speak about OOK Farms. I'll speak about the
academy and the cooperative as quickly as I can. So we have OOK farms where we farm. We do what we call contract farming. Okay. We process, we trade locally, and we export commodities. Màá sọ lóyìnbó ní iléeṣẹ́ o ní Yorùbá ní fìtìfìtì tàbí yóò ti kọ́ mi Yorùbá ní fìtìfìtì. fínrìnfíntín lẹ́sẹ̀ sọ́tán. fínrìnfíntín. lẹ́sẹ̀ sọ́tán ní Mo ṣe Gẹ̀ẹ́sì. sọ́tán. Wọ́n tún Sorry. ń pè Gẹ̀ẹ́sì ní English. in Okay. So now màá wá sọ ní Yorùbá abínibí Yorùbá pọ́nbélé. èdè abínibí wa. Okay, fínrìnfíntín. Okay, all right. So now ní Yorùbá iléeṣẹ́ OOK farms à ń gbin nǹkan ọ̀gbìn. Okay. À ń báyàn gbin nǹkan ọ̀gbìn pé a fẹ́ ralẹ̀ àbò fẹ́ lízilẹ̀ mi ò lè wá sóko oníṣẹ́ ìjọba ni mí àmọ́ mo lówó kékeré tí mo fẹ́ kí n máa fi ṣe bá wa sọ̀rọ̀ abẹ́ ẹ̀gbìn ìwọ wà nínú ilé abẹ́ ẹ̀ta wà gbowó ẹ̀ ìyẹn là ń pè ní contract farming bígbà tí yàn pé ẹnjìníà pé ẹ bá mi kọ́lé yìí ṣé wọ́n pé wọ́n kọ́ ló máa jí lọ sí sáìtì láràárọ̀ ẹnjìníà à ń ṣe yẹn náà a dẹ̀ ń process oúnjẹ àwọn nǹkan ọ̀gbìn táǹtà nílùú wa ń bí ta tún gbé lọ sí ìlú òkèrè ìyẹn ni OOK farms ṣe. n tí OOK farms gbé dání gan-an kábà ní gbin nǹkan àwa gangan gbin nǹkan fúnra wa bí èrè oko bá wá dé a máa ta Nàìjíríà kí wá ṣe Nàìjíríà nìkan la dúró sí a tún máa ń fi sọwọ́ ránṣẹ́ sílé òkèèrè. o bá fẹ́ ralẹ̀ kó o fẹ́ fi dáko pè wá àbó o fẹ́ rent lease o fẹ́ pè wá we sell farmland and we lease farmland. Okay. Now in the process of doing all of this tá à ń bá àwọn àgbẹ̀ ṣe tá à ń bá àwọn tó ń ta nǹkan oúnjẹ nílẹ̀ wa ṣe we now gave birth to OOK Cooperative Society. OOK farms ló bí OOK Cooperative Society. Kò sáàyè mi ìbá sọ bí ìyẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ lórí pé àwọn àgbẹ̀ wa máa wá ojú tèmi ò tẹ̀ lè gbà ṣé wọn pa bí amọ̀ lèmi màá rí i pé problem tí ẹnìkan ṣoṣo tó ní problem 10,000 ló ní ebi á dẹ̀ pa òun àtàwọn ọmọ fọ́sẹ̀ bíi méjì mẹ́ta bá ṣe bẹ̀rẹ̀ láàrin ara wa nìyẹn. We started amongst our farmers the cooperative okay wọ́n gbà lọ fi gbin lá give it back in 4 weeks you take it cultivate okra bring it back in 6 or 8 weeks then me I will take it. That was how OOK Cooperative Society started, I think in 2016 or something. Then OOK Cooperative Society gave birth to the academy because we've discovered that a lot of these people in the cooperative society are ignorant. wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ akànyá wọn lówó ni wọ́n bá dé wọ́n bá ní. owó tó lè yield 10 times. wọ́n bá ní àǹtí lára owó ti lọ o oko ti jóná o àárín nǹkan kan kó jáde o. You see that is bringing us back to the topic of the day, the ignorance of Nigerian farmers, the price that is making us pay. That is why nobody wants to go into agriculture because a lot of people are ignorant of the enormous opportunity and wealth in it. So this is who we are at OOK Farms. That is why we say that we are your one-stop company. o sá nílò wa. O fẹ́ ra seed tó fẹ́ gbìn ni, o fẹ́ ra stem cassava ni, o need the fertilizer, o need the chemicals. Come to 60 Decat House on Ring Road. bí a bá nílò katakata tí ó bá wa bólẹ̀. The good thing again is that if we don't have any tractor at the time, we will point you in the right direction. Àwọn tó ní deceive yín pé lágbájá ìní kẹ́ bá ṣe. kò sí katakata lẹ̀ báyìí o àmọ́ tí ẹ bá wá fẹ́ ẹ nílò katakata ẹ lọ báyìí wọn à ní sì yín lọ́nà ojú òpó làwọn èèyàn fi lè bá lè ṣe ìsọ̀rọ̀. Okay, so 0816 fún WhatsApp nìkan. WhatsApp nìkan pé ẹ jọ̀ọ́ WhatsApp nìkan ni nọ́mbà ilé tí mò ń pè yìí o. kò sí fún pípè. Kò sí pé ká máa pè sórí ẹ̀ o torí tẹ́ bá pè wálẹ̀ ti pè wọ́n gbé WhatsApp nìkan ni. WhatsApp nìkan wà nìyẹn wà fún. 0816 0816 111 111 2003 2003 lẹ́ẹ̀kan sí ti WhatsApp nìkan yẹn. 0816 0816 111 111 2003 2003. tẹ bá wá fẹ́ pè tẹ láìkì àti tójọ́ bíi tèmi báyìí ṣe ọ̀ pé face to face is better than 100 letter. kéèyàn rojọ́ lórí fóònù. ẹ pé 0706 0706 231 231 55 55 44 44 ẹ bá ń pè yín náà lẹ́ẹ̀kan. 0706 0706 231 231 55 55 44. 44. àwọn ìbéèrè kan wà
tí ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀dọ́ wa torí gbogbo yín nǹkan tó fi mú yín tẹ̀ wá lórí Facebook tẹ̀ wá lórí Instagram ẹ mọ wẹ́bsáìtì lò. bẹ́ẹ̀ ni. torí íńtánẹ́ẹ̀tì dẹ̀ ni order of the day. èyí tí ó kù tí kálukú ta sí. ẹ lọ sórí www.ookgroup.ng kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ mọ̀ nípa wa tí ò sí lórí. www.ookgroup.ng. so to the youths just go on our website. ṣé group yẹn s wà níwájú ẹ. group kò sí s ookgroup.ng. everything you want to do, even to register for the academy, to join the cooperative, our office address, whatever it is you want, it's on the website. ètò ẹ̀kọ́ kan ó bẹ̀rẹ̀ lọ́la. bẹ́ẹ̀ni. àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan ti ṣetán báyìí. bẹ́ẹ̀ni. àmọ́ lẹ́yìn ìtọ́lá ìgbàwo. ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ níṣẹ́ mọ̀ pé 5 days courses ni. ok. so ìwọ tó bá lè bá wọn bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la o lè bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó tẹ̀lé. ok. ìwọ tó lè bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó tẹ̀lé o lè bẹ̀rẹ̀ lọ upper week. sáà make sure pé ìwọ náà ń tẹ̀lé bí nǹkan ti ṣe ń lọ mi ò tí ì rówó mi ṣàjọ pé mi. talking of that, and for those people that are calling that if they can pay twice, no, because already the government has subsidized it. So if you have half of the payment, put it in your kolo. When it is complete, bring it to the cat house. All right, ẹ jẹ́ wá sí ojú òpó lẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó ní ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́lọ́kun òjọ̀kan lọ́wọ́ wa tèmi ò tí ì láǹfààní àti béèrè inú mi sì dùn tí n bá ti ń wò yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ọkàn mi máa ń balẹ̀ ni rí bá ní àmì sátì àmì yóò dá o ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín lágbẹ̀ tí àmì yù ẹ bá bá fẹ́ ṣe báyìí bá bá fẹ́ ṣe báyìí olúwẹ̀ lè máa kàn iṣẹ́ ìròyìn mọ̀ fẹ́ mọ̀ dáadáa 090 8 mẹ́ta 9939 ẹ fẹ́ pè wọlé nísìn 0909 80 lọ́nà mẹ́ta 9939 kí ni àwọn ìbéèrè tí ń tawọ́ taṣẹ̀ nínú yín tí ẹ fẹ́ bí àlejò mi tí àtúnjẹ jẹ́ atẹ́kùn lórí ètò yìí tàbí ká ẹ pè sórí 091 2 lọ́nà márùn-ún 939 091 2 lọ́nà márùn-ún 939 a sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìjọba lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ètò ààbò la fẹ́ sọ ojú òpó tí wà ń ṣiṣẹ́ kalẹ̀ ẹ kú ìrọ̀lẹ́ orúkọ yín ìbọlẹ̀ tí ń pè yí ìpè yẹn ti rí ń tiẹ̀ 0909 8 lọ́nà mẹ́ta 9939 091 2 lọ́nà márùn-ún 939 ẹ̀yin tẹ́ wá wò wá lójú òpó Facebook fan page at Solutions 939 FM ẹ ní àǹfààní láti lórí fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín sọwọ́ ránṣẹ́ síbẹ̀ bí ẹ̀yin ò bá láǹfààní àti pè wọlé ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín sọwọ́ ránṣẹ́ síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé òkèèrè +234 904 422 2939 +234 904 422 2939 ẹ kúrò lẹ ti wà lójú òpó yìí ó kọ yín ìbòlẹ̀ tí ń pè yìí sà. láti Ìbàdàn. ok kí ni ìbéèrè yín láti Ìbàdàn dádì wa. mo fẹ́ ní student mi ní. ẹ fẹ́ di ẹ fẹ́ ṣé ẹ fẹ́ wọlé sílé ẹ̀kọ́ academy ni àbí student ní yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. mo fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ yunifásitì ni so mo fẹ́ béèrè nípa academy mi. ok wọn náà fẹ́ ṣe wọ yunifásitì ni kí lẹ wá lẹ fẹ́ béèrè sà. mo ní ní agriculture course lèmi náà fẹ́ lọ fún sìn. ok. wọ́n á ní tí wọ́n fẹ́ study kíní academic ṣe wọ́n. ok. báwo ni mo ṣe lè ṣe àbí báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe registration rẹ̀. ok yunifásitì tẹ fẹ́ wọ̀ ṣé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìlú wà nílùú Ìbàdàn. rárá o rárá. ok ṣé. tó wà. sir tẹ bá lọ sórí wẹ́bsáìtì wa. okay. www.ookgroup.ng. okay. tó bá ti come up ẹ ti rí ibi tó ń fi academy sí ẹ click on it further down ẹ ti rí registration form. ibi tẹ́ ẹ ti lè register nù tẹ́ ẹ bá wá register tán láàrin ọ̀sẹ̀ kan péré nínú ètò ẹ̀kọ́ yìí ó fi wáyé ọjọ́ méjì ṣeré ẹ fi wà lórí oko kì í sì ṣe pákọ yín tán á wàá jù yín lẹ̀ ẹ̀yin náà ti di ọmọ ẹgbẹ́ OOK cooperative. If it's part of the first 100 people, you will get one plot of land to practice what you have learned for a season. ṣe tún gbọ́yùn náà sà bẹ́ẹ̀ bá tún darapọ̀ tó yẹ pé ẹ̀dẹ́ ìsìn 100 àkọ́kọ́ tá a kọ́jọ ṣe ètò yìí ẹ tún gba ilẹ̀ tó jẹ́ plọ̀tì kan lọ́fẹ̀ẹ́ tí ẹ fi gbìyànjú tẹ́ ẹ ti kọ́ tẹ́ ẹ ṣe láàrin ọdún kan. orúkọ yín. hello. hello. kí lorúkọ yín sà.
hello. Hello, mo ń gbọ́ Ayọ̀mídé. Ayọ̀mídé kí ni sà a fẹ́ ní lákọọ́lẹ̀ ni. Ayọ̀mídé Ọdẹ́dèjì. Ayọ̀mídé Ọdẹ́dèjì ẹ ṣe ẹ̀yin náà gbìyànjú ẹ kọjá sójú òpó tí a kà á lẹ́hùn. hello ẹ kúrọ̀lẹ́ o. hello. Hello. ẹ kúrọ̀lẹ́ dádì ẹ ti wà ń bẹ̀ ó kọ yín bolẹ̀ tí ń pè yí sà. hello sà. Hello. hello ẹ ti wà ń bẹ̀ ẹ kúrọ̀lẹ́ ó kọ yín bolẹ̀ tí ń pè yí. Mo ń pè láti ọ̀rọ̀ sàmì Adésùyí Ọbáfẹ́mi lórúkọ mi. Mr. Adésùyí Ọbáfẹ́mi kí ni ìbéèrè yín sà. Bẹ́ẹ̀ni ìbéèrè mi ni pé tí wọ́n tún bá fẹ́ bá a gbin àwọn nǹkan ọ̀gbìn yẹn èló ni èèyàn lè fi bẹ̀rẹ̀. alright wọ́n ní bí èló lèèyàn lé ní tí a bá fẹ́. hello ẹ ṣeun sà ibo lẹ́lẹ̀ tí ń pèsè ẹ má bínú. Ọ̀ṣọ́ sàmì. ok. láti ọ̀rọ̀ sàmì. nílùú Ìbàdàn. Ìbàdàn ni. ẹ ṣeun sà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ nǹkan pínpín sóríṣiríṣi. ok. quantity tẹ fẹ́ pè ó yàtọ̀. specification ó ní mò ń sọ látàárọ̀ mímọ̀ ni specification tẹ fẹ́ gbìn ó yàtọ̀ so ẹ kàn sí wa tẹ bá pe àwọn nọ́mbà tí mo ti pè síta yẹn àbí tẹ yọjú sí wa ní ọ́fíìsì wa ìkànnà àwọn òṣìṣẹ́ wa wọ́n á lè ṣàlàyé fún yín wọ́n á take yín through the right direction. ẹ ṣe dádì a tún pe àwọn nọ́mbà yẹn síta lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan sí èyí tó jẹ́ ti WhatsApp àti èyí tí a lè fi pè wọlé. Mr. Adébáyọ̀ Ọpẹ́yẹmí thank you God bless you too on Facebook. okay Mr. Adébáyọ̀ Ọpẹ́yẹmí God bless you ma amen. Mr. Ọlájídé Abigail láti Ìlọ́ra Mr. Olúwadámiláre Ìlúkù Thomas láti Èkìtì ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́hùn 0909 8 lọ́nà mẹ́ta 9939 ẹ kú rọ̀lẹ́ o. orúkọ yín dáàdi ìbò lẹ ti ń pè yìí. ojú òpó yẹn rè ẹ kú rọ̀lẹ́ o. ẹ̀lọ́ ẹ kú rọ̀lẹ́ ti wà lójú òpó yìí orúkọ yín ìbò lẹ ti ń pè yìí o. hello. hello ṣe ń gbọ́ wa o. 0909 8 lọ́nà mẹ́ta 9939 091 2 lọ́nà márùn-ún 939 lókè òkun +234 904 4222939 +234 904 4222939 bẹ́ẹ̀ bá ní ìbéèrè tí ẹ fẹ́ béèrè tí ẹ̀yin ò l'opportunity láti pè wọlé àwọn WhatsApp number tí wọ́n pè síta ọ̀hún ẹ lè taari ìbéèrè síbẹ̀ ẹ lè ṣe voice note ẹ lè ṣe normal message ẹ bá ń pe àwọn nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí torí ìjọba àkókò wa nọ́mbà tẹ́ fi lè pè wọlé tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ gbóhùn tí ẹ lè rojọ́ bíi tiwa yìí náà. 0706 0706 231 231 5544 5544 WhatsApp ti WhatsApp rèé 0816 0816 111 11 no 111 2003 2003 lẹ́ẹ̀kan sí 0816 0816 111 111 2003 2003 àǹfààní wa sì lè gbé ìpè kan sí kó tó di pé ajúwe iléeṣẹ́ OOK Farms ká tó máa lọ nírọ̀lẹ́ yìí 0909 8 mẹ́ta 9939 091 2 lọ́nà márùn-ún 939 ẹ kúrò lẹ́ẹ̀ tí wà lójú òpó ìwókọ yín o. alájà àfọyín olúwadárí kan láti Èkìtì. láti Èkìtì. yes sir. wọ́n kàn ní kí wọ́n ní pé wọ́n kó ètò ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. àmín ṣàgbẹ̀lẹ̀ yín náà sà. náà mi ṣàgbẹ̀dádì mi làgbẹ̀. ṣàgbẹ̀dádì làgbẹ̀ ẹ̀yin náà jẹ́ àgbìyànjú iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ ilẹ̀ wa ni o. nǹkan tó fi táwọn àdàgbà náà nìyẹn ẹnu wa dẹ̀ ń dùn. ẹ ṣeun àdàgbà tó ní ẹ ṣeun gan ẹkú ètò sàn. ẹ ṣe wọn làwọn èso àgbẹ̀. dáàdi wọn làgbẹ̀ ẹ ṣeun ẹ ṣe adúpẹ́ just before we leave the cost because people are still asking the cost is 25,000 naira per course. 25,000 naira. There are 8 courses in total. You don't have to do all the courses at once. I didn't do all the courses at once. Pick one, start with one first, utilize that one so you can make money to do other courses. And if God has blessed you enough to pick all the courses at once, no problem. Tówó bá wà nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ tí ò bá sówó tí ẹ kọ́kọ́ mú kan ìkan yẹn ní gbìyànjú tó bá kọ́ bọ́ bóyá bẹ́ẹ̀ ń gbin àgbàdo ló kọ́ ń bẹ̀ ó kọ́ bẹ́ẹ̀ ń gbin àgbàdo ó wá tún yà wò pé
vegetable torí gbà tí ẹgbẹ́ mi tí mo sọ tó sọ̀rọ̀ vegetable ayu garlic gbogbo ẹ̀ tó sọ fún mi lórí mi náà tàntàntàn ọ̀dà vegetable lèmi ò fẹ́ ṣe ń tẹ̀lé o. yes it's faster reason tí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ vegetable ni pé o ní ìdá ti dúró pẹ́ tí wàá fi bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pawó ìṣẹ́jú mélòó ni ewédú fi ń wù ìṣẹ́jú mélòó lẹ́fọ́ fi ń wù ìṣẹ́jú mélòó ni tomato fi ń wù. owó tiẹ̀ máa ń tètè wọlé. immediately then ni see and buy ni and then ká tó lọ just before we leave I'd like to speak with the youths again and everybody that is listening to my voice. Ignorance is an ignorant person is as good as dead. Please let us open our minds, do your researches, ask questions, and let's try to prioritize any form of agric business in our private lives. It does not matter if you're a doctor, a lawyer, whatever you do, there is a room for you to also diversify and benefit from the enormous and sustainable wealth in agriculture and agribusiness. Thank you for today. ẹ ṣe títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tí àjọ máa pàdé ẹni ságbẹ̀lẹ̀ mi náà nígbà tán ní gbégbégbé ṣé kèmi ó wá gọra mi ni èmi náà ti gbé o ìwọ náà gbé lónìí jẹ́ kájọ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn kì í ṣe dandan kó o dórí oko wọ́n ti sọ nísìnyí tó bá lówó lọ́wọ́ o lè fowó ẹ̀ ránṣẹ́ pé ẹ gbà o n tí mo fẹ́ ṣe rèé o bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ ṣe rèé o wọ́n á bọ̀ ọ̀tà ó sì gbà géènì ẹ̀ tí Amiyu Adébáyọ̀ ló kọ́ mi àwọn ojú òpó tí wọ́n pè ló já sí OOK Farms títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tá a wà pàdé àní ṣubú dànù ẹ̀lẹ́mbẹ̀hùn ẹ̀kú kalẹ̀. kò ì pé o. iyán àtẹ̀bà ló ń jẹ ilé wa ẹni kò jẹyán á jẹ̀bà tó tutù. OOK Agribusiness Academy is back again with another agribusiness course session. With the support of the Oyo State Agribusiness Development Agency, OISEDA, our 50,000 naira courses have been slashed to half the price. That is, each course is now 25,000 naira only. This offer is only available to the first 100 persons to apply. All